Hello everybody. Once again I am here with you for the another part of this real gases and their behavior is to be there. Today we will see Joule Thomson porous plug experiment. Actually Joule Thomson done experiment effect is to be there. What exactly it is to be there, that is also we are going to see, and also in addition to that, what is the porous plug experiment is to be there. Actually it is giving us the intermolecular force of attractions in between the gas molecules behavior is to be there. So let's see what exactly the experimental setup is to be there and what happens exactly related with the Joule Thomson effect is to be there. So here is the Joule Thomson experimental setup, and here if you look at in this Joule and Thomson did this experiment for basically I already told you, for the force of intermolecular attraction between the atoms and the molecules of the gas. And the apparatus is somehow very simple but quite interesting. If you look at this stage, I will shift myself here. So here is this experimental setup part. If you look at this stage carefully, here is the piston, and in this tube or the cylinder, we can take a gas inside it, and this gas is going to be through the capillary tube, and this is what the water bath. And through this water bath, this capillary tube or the gas will move towards this gas pressure gauge, and which will measure here gas pressure is to be there. And then afterwards this capillary tube moves towards the tube A, that is uh, just a bigger shape of the glass AB. And if you look at this side from where the gas is going to be inserted, that is called to be A, and the another side is called to be as an B. Now these two sides are going to be separated by the disc or the porous material, that is called to be as an either wool or sorry, cotton or the silk fiber wool is to be there. And that is called as a porous disc, that DD is to be there, and which is to be connected here through the one another chamber, which is called to be as an here J. And this also containing cotton or the silk wool is also to be there. Now the question will be rises, why this is from the outside. It is basically maintaining the adiabatic, that means to be no heat is going to pass out of this glass chamber, and no outer heat from the atmosphere will come inside it. That is what the adiabatic process is to be there. Neither the heat is coming inside the system, nor this heat is going outside the system. And that is, if some this is called to be as an glass tube is called as an system, then it is somehow in the adiabatic process, or the system is to be there. The heat is not going to be allowed, and the heat is not going coming inside this glass tube. So this is what the why the wool is or the cotton is to be there outside this glass tube. If you look at, there is a T1 and T2, that is the platinum resistance are going to be used from the A side of the glass tube and for the B side of the glass tube. Now this is what where the experimental setup is to be there, and these thermometers T1 and T2 are going to be measuring the temperature of the gas before entering to the porous material and after passing through the porous material, that is DD. And at the T2 will measure that whatever be the temperature is to be there. And this is what the experimental setup is to be there. And actually the gas is going to be passed for the different pressure, and this pressure is maintained through this piston, and which is going to be pressed. Now this is for the gas is passed through this disc or the porous material for the different pressure. Constant pressure is to be there. Once it is pressed for a certain amount, it will be kept at it is, and that pressure is measured here in this pressure gauge. And here this water bath, no doubt if the heat is going to be generated due to this pressing,
or the compression of the gas will be there, and if the heat is going to be generated, that will not damage our system or the glass tube. For that, this water bath is going to be maintained for maintaining the temperature inside this capillary tube. This water bath is to be maintained here. Now this is what the experimental setup is to be there. When the gas is passed through this capillary tube or through this system, exactly what output we are getting when the gas is going to be inserted at this stage at from the A side, that is here, and when coming out at the B side, what is happening there as far as the interatomic forces of attraction in between the gas molecules are to be there. So let's see the results when the gas is going to be passing through this experimental setup at a different pressures are to be there. So all these systems as it is, I already explained it, that same things are explained, what the piston, why the piston is to be there, what the piston's work is to be there, what the T1 and T2 highly sensitive platinum resistance are there, what is the DD is to be as, and disc brass disc is to be there, and this is what the experimental setup. Now the when the gas is uh, passed through the your spiral tube immersed in the water bath, that time the if heat is generated, that is absorbed by this water bath, and when the any type of the gas if we have taken in the piston and we press it, the one pressure is to be generated, heat will be generated as the compression is to be there, and the particular gas is moving with the some pressure forward, and it passes through the porous plug material and DD that is to be there. When gas passes through the cotton wools and it get throttles, and that is what the work is done by the gas against the intermolecular attractions, and the pressure of the incoming gas is measured with the help of the pressure gauge at this stage, and basically the at this stage this intermolecular distances when the gas is going to be passing through this disk, the intermolecular distances in between the molecules or the atoms is going to be increased at this stage, and here at this disk D is to be there, and the gas will emerge out from this at the side B is to be there. Due to that, what happens, that is giving either the cooling effect or the heating effect, that we will see. Now see, in general, wherever the we are the results for the different gases, what happens as far as the results are to be there when the such type of the experimental setup or Joule Thomson experimental setup is to be used at this stage at sufficiently low temperature, means at the very small beginning stage, all the gases shows the cooling effect. That means as the gas is passing through the porous material, the intermolecular distances is going to be increased, and the volume of the gas is going to be increased in that case, and in this case the whatever be the temperature of the gas is going to be there, it is going to be reduced when it is coming out through the porous material, and the such type of the effect is nothing but to be called as a cooling effect. So I will repeat what is going to be happening. So if you look at this experimental setup, या ए साईडने जी काय आपण एक पर्टिक्युलर गॅसला प्रेशर दिलेला आहे, ते जो काही गॅस इथून पास व्हायला इथं T1 जवळ तो गॅसचं टेम्परेचर पहिले मेजर होईल. सपोज त्याचं टेम्परेचर नियरली 35 डिग्री आहे, आणि जेव्हा हा त्याच्यामधून पास होईल तर इट इज विल बिकम नियरली अप टू 25 डिग्री. सो इट इज रिड्यूस्ड. Why it is to be there? Due to the intermolecular distances are going to be of the molecules are going to be increased, and due to that this 25 degree centigrade temperature of the gas when coming out through this another side at the glass tube B, when we are measuring the at the thermometer T2, platinum thermometer that where we measure, it will found that it is nearly less whatever the inserted gas temperature is to be there.
So that shows the temperature is decreased, and that is nothing but to be called cooling effect. Well, and the first output of this porous plug effect is, this is what the Joule Thomson effect is to be there, where the output is coming out that way as an cooled gases, or the cooling effect we found. But it happens for the lower pressure, and sufficiently all the gases shows such type of the cooling effect, expect few. Those who are these except these two gases, म्हणजे एक्सेप्शनल केसेस जशा प्रत्येक ह्याच्यात असतात, तशामधलाच at normal temperature, at low temperature, it is all the gases shows the cooling effect. But at ordinary temperature, all gases expect, sorry, hydrogen and the helium, except these two gases, all these general, all the gases shows the cooling effect. Only hydrogen and the helium shows the heating effect. That means their temperature is raised in that case, and that is what it is not, they are not showing the cooling effect, they shows the heating effect is to be there. So the temperature will be goes rise on for the hydrogen and the helium is to be there. So this is what the second case, where at room temperature we can say this is going to be happening. Another outcome from this experiment, the fall in the temperature is directly proportional to the difference in the pressure uh, on the two sides of the porous plug is to be there. This fall in the pressure, fall in the temperature is directly proportional to the, means whatever you are increasing the pressure is maximum, according to that the difference will be for the two sides will be max, according to that this and that's why this temperature is directly proportional to the difference in the pressure is to be there. The fall, another one output of this, that fall in the temperature for a given difference of the pressure decreases. This fall in the temperature will decrease when the temperature of the inserted gas is increased. म्हणजे काय की सुरुवातीला मी म्हणलं की 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरचा गॅस पास झाला, पण जसं जसं हे टेम्परेचर वाढत जाते, 35 पासून 45 होईल, 55 होईल, तसं तसं त्याच्यामध्ये आउटकम जो येणारा आहे, म्हणजे कूलिंग इफेक्ट दाखवणारे जे ऑर्डिनरी गॅसेस सुद्धा आहेत, म्हणजे सुरुवातीला जर समजा 10 डिग्रीचा डिफरन्स येऊ लागला, 35 इन्सर्ट झालं, तर आउटकमला मला किती येऊ लागलं, 25, म्हणजे जवळपास 10 डिग्रीचा डिफरन्स होता. पण जसं जसं हे टेम्परेचर वाढत जाते, म्हणजे 35चं मला किती मिळू लागलं, 25, 10 डिग्री. पण जसं मी ह्याला टेम्परेचर वाढवलं, इट इज 45 इन्क्रीज झालं. सो द आउटकम विल बी नियरली 40 डिग्री, म्हणजे किती, 5 डिग्रीचा फरक पडायला लागला. आता पहिले 10 डिग्रीचा डिफरन्स होता, आणि नंतर जसं समजा मला फाइंड आउट झालं की मी आणखीन समजा 50 वाढवलं, सो इफ सपोज द input is to be here to be as an 50, so the outcome here will be nearly 48. That means as the temperature goes on increasing, म्हणजे इन्सर्ट होणारा जी काही इथं गॅस आहे त्याचं जर टेम्परेचर इन्क्रीज होत गेलं, तर कूलिंग इफेक्ट काय होत जातो, डिक्रीज होत जातो. मग एक अशी स्टेज येते की ज्या ठिकाणी, म्हणजे 55 डिग्री इनपुट दिलं, म्हणजे 55 डिग्री जर समजा टेम्परेचरचा गॅस मी इन्सर्ट केला, तर आउटकम T2ला मी जर मेजर केलं, तर आय विल फाउंड द सेम अमाऊंट ऑफ द गॅस 55, मीन्स दिस कूलिंग इफेक्ट इज 0. म्हणजे ज्या ठिकाणी कूलिंग इफेक्ट काय व्हायला, 0 व्हायला. That is what the case where the temperature becomes to be as an 0. It is to be related with the Joule Thomson effect. And now याच्यानंतर जर समजा मी टेम्परेचर वाढवलं, जर समजा ह्याच्यानंतर जर टेम्परेचर मी वाढवलं, म्हणजे 55 डिग्री सेंटीग्रेडच्या पुढे सपोज मी 65 डिग्री सेंटीग्रेडला गेलो नियरली, so what will happen, I will found that at the output I have 70 degree. That means what, the cooling effect is reversed. Now it is heating effect is going on. So where the temperature is going to be inverse, that is called temperature inversion. म्हणजे ज्या ठिकाणी मला कूलिंग इफेक्ट मिळत होता,
आता तिथं काय मिळाला, हीटिंग इफेक्ट, म्हणजे टेम्परेचर जे कमी येत होतं आउटपुटला ते आता जास्त यायला लागलं, म्हणजे हीटिंग इफेक्ट जाणवायला लागला. मग अशा प्रकाराने जेव्हा इन्व्हर्स होते पर्टिक्युलर कंडिशन, ज्या ठिकाणी कूलिंग इफेक्टच्या ऐवजी डिक्रीज होत जाऊन तो झिरो होतो ॲट हाय टेम्परेचरला, आणि कूलिंगच्या ऐवजी मला हीटिंग इफेक्ट ऑब्झर्व होतो, अशा पर्टिक्युलर इफेक्टला जूल थॉम्सन इफेक्ट असंच पर्टिक्युलरली आपण म्हणतो. आणि पर्टिक्युलर टेम्परेचर ॲट विच जूल थॉम्सन इफेक्ट चेंजेस, दॅट मीन्स टू बी कूलिंग इफेक्टऐवजी हीटिंग इफेक्ट ऑब्झर्व व्हायला लागला, त्या ठिकाणी ते जे टेम्परेचर असते ते टेम्परेचरला म्हणतो आपण टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन. इन्व्हर्स झालं, बदललं, जे कूलिंग इफेक्ट येत होता, म्हणजे जूल थॉम्सनच्या ह्याच्यानुसार जर गॅस पास केली अशा एखाद्या पोरस मटेरियलमधून, तर ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे त्याच्यामधलं डिस्टन्स जे काय ॲटमचं हे वाढते, आणि त्याच्यामुळे काय होते की टेम्परेचर डाऊन होते आणि आपल्याला कूलिंग इफेक्ट जाणवते. पण ज्या ठिकाणी जूल थॉम्सन इफेक्ट चेंज व्हायला, म्हणजे जसं जसं गॅसचं टेम्परेचर वाढवत गेलो आपण, तसं तसं हा कूलिंग इफेक्ट कमी कमी होत जाऊन एका स्टेजला झिरो होतो, आणि त्याच्यानंतर रिव्हर्स होतो किंवा इन्व्हर्स होतो. रिव्हर्स होतो ह्याच्यापेक्षा आपण इन्व्हर्स होतो. आणि अशी स्टेज जिथं की हा जूल थॉम्सन चेंज होतो, जे की साईन म्हणजे कूलिंग इफेक्टच्या ऐवजी हीटिंग मला ऑब्झर्व व्हायला लागते, त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला आपण म्हणतो टेम्परेचर ऑफ inversion. So this is what the another case where the temperature of inversion takes place. Now if I want to define it in a particularly equation point of view, जर मला हे जूल थॉम्सन किंवा टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन जर समजा मला डिफाईन करायचं असेल, तर हाऊ आय विल डिफाईन इट. सो द टेम्परेचर ॲट विच द जूल थॉम्सन इफेक्ट is going to be zero, or and changes the sign, is known as good as temperature of inversion, and it is noted with the TI. जसा की आपल्याला माहिती आहे की बॉईल टेम्परेचर म्हणलं तर आपण टी सफिक्स बी लिहितो, मग इथं टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन आहे म्हणून टी सफिक्स आय लिहिणार, टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन इज टू बी देअर. And it is having the relationship to represent it with the 2a divided by RTI is equal to B is to be there. So TI is equal to, I can write in this case 2a divided by RB. So this is what the relation for the temperature of inversion. आणि हे टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन जे आहे पर्टिक्युलरली ह्या केसमध्ये जेव्हा की मला डिफाईन करायचं असते, तर त्याच्यासाठी टी आय इज इक्वल टू 2a डिवायडेड बाय आर बी इज टू बी देअर. आता जर समजा टेम्परेचर टी आय म्हणजे टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन प्रत्येक गॅसचा हा वेगवेगळा राहणार, आणि जर समजा अप्लाइड जे टेम्परेचर आहे टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन पेक्षा जर कमी असेल अप्लाइड टेम्परेचर टू द गॅस, तर आपल्याला कूलिंग इफेक्ट बघायला मिळतो. आणि हेच जर समजा दिलेलं टेम्परेचर किंवा त्या गॅसचं टेम्परेचर जे वाढवलेलं आहे हे मला पर्टिक्युलरली इन टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन म्हणजे त्या गॅसच्या टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शनपेक्षा जास्त असते, त्यावेळेस मला हीटिंग इफेक्ट जाणवतो. म्हणजे सपोज एखाद्या गॅसचं टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन जिथून की रिव्हर्स व्हायला लागते ते सपोज 35 आहे, तर मी अप्लाय केलं समजा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर त्या गॅसला, तर मला त्या ठिकाणी कूलिंग इफेक्ट बघायला मिळेल. का बरं? कारण दिलेलं टेम्परेचर हे त्या गॅसच्या टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शनपेक्षा कमी आहे, म्हणून मला तिथं काय बघायला मिळेल, तिथं मला कूलिंग इफेक्ट बघायला मिळेल. पण जर समजा हे टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन त्या गॅसचं जे आहे 35 आहे, जर समजा मी त्या गॅसला 40 डिग्री जर टेम्परेचर दिलं किंवा ते मेंटेन केलं, तर त्या ठिकाणी मला कूलिंगच्या ऐवजी हीटिंग इफेक्ट बघायला मिळेल. कशामुळे? कारण अप्लाइड टेम्परेचर हे टेम्परेचर त्या गॅसच्या टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शनपेक्षा जास्त आहे, त्यावेळेस मला कूलिंग इफेक्ट बघायला मिळत नाही, तर हीटिंग इफेक्ट बघायला मिळतो. आणि दॅट इज व्हॉट द रिलेशनशिप इन बिटवीन द टेम्परेचर अँड द टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन अँड रिलेटेड विथ द कूलिंग इफेक्ट अँड द हीटिंग इफेक्ट इज टू बी देअर. असंच हेलियमचा जो टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन आहे ते 35 डिग्री केल्विन आहे, आणि हायड्रोजनचं टेम्परेचर इन्व्हर्शन आहे 193 केल्विन. सो दीज आर नथिंग बट टू बी कूल गॅस, ह्याला आपण त्याच्यामुळे म्हणतो आपण. हे ॲक्च्युली खूप ह्यांचं रूम टेम्परेचर अतिशय म्हणजे मायनसमध्ये हे लिक्विड स्टेजमध्ये सापडतात.
So here is another regenerative cooling is to be there. What is this is to be there? It is basically discussion about the exceptional cases, that is the hydrogen and the helium is to be there. If you look at this, particularly hydrogen and the helium is to be showing heating effect at the room temperature. आपण ऑलरेडी म्हणलं की ऑर्डिनरी जी काही गॅसेस आहेत, ऑर्डिनरी टेम्परेचरला ऑल गॅसेस शोज द कूलिंग इफेक्ट एक्सपेक्ट दिस हायड्रोजन अँड द हेलियम इज टू बी देअर. हायड्रोजन आणि हेलियम सोडून बाकीचे सर्व गॅसेस कूलिंग इफेक्ट दाखवतात. फक्त हायड्रोजन आणि हेलियम हिटिंग इफेक्ट दाखवतात रूम टेम्परेचरला. रूम टेम्परेचर म्हणजे नियरली 25 to 30 डिग्री आपण कन्सिडर करतो, जिथं की आपण नॉर्मली टेम्परेचर अवेलेबल असते आपलं. आणि इट वॉज why it is to be there, because it is higher, this room temperature is higher than the temperature of inversion of both the hydrogen and the helium. मी ऑलरेडी तुम्हाला आधीच्याही पार्टमध्ये म्हणलं की जर समजा अप्लाइड टेम्परेचर हे त्या गॅसच्या टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शनपेक्षा जर कमी असेल तर कूलिंग इफेक्ट बघायला मिळतो. आणि तेच जर टेम्परेचर अप्लाइड हे त्याच्या टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शनपेक्षा जास्त असेल तर हिटिंग इफेक्ट बघायला मिळतो. नो डाऊट ज्या अर्थी आपल्याला हिटिंग इफेक्ट हे हायड्रोजन आणि हेलियम दाखवायलेत, त्याचा अर्थ रूम टेम्परेचर हे त्यांच्या टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शनपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच ते आपल्याला काय टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन दाखवायलेत नसतात, त्यांनी सुद्धा कूलिंग इफेक्टच दाखवला असता. सो द टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शन ऑफ हायड्रोजन इज बेसिकली -80 डिग्री सेंटीग्रेड आहे आणि हेलियमचा इट इज -258 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. म्हणजे जर समजा applied if the helium is passed through the porous plug at the temperature lower than -250 degree centigrade, then the cooling effect will observe. म्हणजे जर समजा जे काही हेलियम गॅसचं टेम्परेचर जर समजा मी -250 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा कमी करून जर त्याच्यातून पास केला पोरस प्लगमधून, तर आपल्याला तेव्हा हेलियम कूलिंग इफेक्ट दाखवेल. आणि हायड्रोजन जर समजा -80 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा कमी टेम्परेचरला पोरस प्लगमधून जर पास केला तर तो आपल्याला कूलिंग इफेक्ट दाखवेल, कारण हे अप्लाइड टेम्परेचर हे काय त्याच्या टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्शनपेक्षा कमी आहे, त्यावेळेस ते त्याला आपल्याला कूलिंग इफेक्ट दाखवतात. म्हणून अशा प्रकारच्या ह्याला काय म्हणतात, रिजनरेटिव्ह कूलिंग इज टू बी देअर. सो दिस इज कॉल्ड ॲज ए रिजनरेटिव्ह इफेक्ट ऑफ द it is called basically regenerative cooling or of Joule Kelvin cooling is to be there. And this is principle is used for the liquefaction of the gases like the nitrogen, oxygen and hydrogen and helium is to be there. So this is what the case as far as सर्व काही गॅसेस आत्ता जी नावं घेतली ते अतिशय कूल टेम्परेचरला राहतात, म्हणून ते आपल्याला मेंटेन करणं गॅस फॉर्ममध्ये त्याला आपल्याला तेवढं लो टेम्परेचर असते ठेवावं लागते. सो नाव डेज ऑक्सिजन डिफिशियन्सी ज्याच्यामध्ये की आपण बघत होतो की बऱ्याच ठिकाणी ऑक्सिजन वाहून नेताना त्याची जी केअर घेतली जाते, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिजन इज ऑल्सो टू बी maintained for that temperature is to be there. So now the important factor, that Joule Thomson porous plug experiment. This is one another part of this Joule Thomson porous plug experiment is to be there, based with the same factor. Here is the gas is allowed to pass through the porous plug for the higher pressure side to the lower pressure side. So here is the figure diagram showing the what is happening for the pistons. आता ह्या ठिकाणी पिस्टनची एक साईड इथं दाखवलेली आहे. ह्या डायग्राममध्ये जर समजा केअरफुली बघता तर 2 piston sides are here is to be the higher pressure and the lower pressure. Higher pressure, why it is to be there? Because it is smaller size and that's why the pressure will be higher. This will be lower because it is to be as and according to that the bigger size in that case is to be there. So high pressure to the low pressure जर समजा ट्रान्सफॉर्मेशन असेल पोरस गॅसचं आणि त्या ठिकाणी पोरस तो जर गॅस हाय प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रान्सफर व्हायला थ्रू दी पोरस मटेरियल, in that case what is going to be happening? So let's see, it is for the left hand side, here it is to be as an A piston that is small, and at right hand side it is the B piston having the larger size. Here is the porous material, it is DD we can say. As far as the left hand side is going to be concerned, area for this tube is A1
and for the right hand side the area is A2 is to be there. As far as the pressure at this stage is nothing but to be P1 at A1, and whatever be the pressure at the B side is to be P2 is to be there. If I am pushing this A piston for a smaller distance dx, the same right hand side piston will move dx distance for the same way. So this is what the experimental setup is to be there. And when the molecules of the gas further drawn for this particular high pressure side to the low pressure side, due to this large difference of the pressure, the gas flows through the fine pore and becomes the throttle at the wire drawn, and the molecules of the gas are further अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, त्याच्यामध्ये ते एकमेकांपासून दूर जातात जास्त, आणि त्यामुळे आपल्याला काय बघायला मिळतं. लेट सी व्हॉट इज टू बी रिलेटेड विथ दिस फॅक्टर्स आर टू बी देअर. सो हिअर इज द case. Now the same 1 gram of a molecule of the gas is taken at the left hand side. ह्याच्या पिस्टन मध्ये 1 ग्रॅम एवढा गॅस मॉलिक्यूल आपण घेतला. लेफ्ट साईडला हाय प्रेशर आहे, लेफ्ट साईडला P1 एवढं प्रेशर आहे, V1 एवढं व्हॉल्यूम आहे. P1 P2 आणि V2 represent the pressure and the volume of the other side, and at the porous plug right side. And when the piston A is moved through the certain distance dx, I already told you cell amount of dx will be moved towards the right. The work done on the gas by the piston A at this stage, A side la je work done hoil, that work done is nothing but to be here written P1 A1 dx, or in simply area into distance, that will be volume, and that's why this will be P1 V1. The work done will be at the left hand side. The work done by the gas on the right hand side, or the at the B side, piston B side, will be definitely P2 A2 dx will be there, or in simple way it is P2 V2 is to be there. Thus the net external work done by the gas will be, मग आता external work done आउटला झालेलं वर्क डन अँड इनपुटला झालेलं वर्क डन, दॅट्स वाय इट विल बी P2 V2 minus P1 V1 is to be there. So net amount of work done, external work done by the gas will be P2 V2 minus P1 V1 is to be there. I will make it little bit larger to understand or to see it clearly. This is what the P2 V2 minus P1 V1, external work done outside la minus in initial side la. So that will give us net amount of work done, and let's move on forward. So आता जे काय आपण वर्क डन बाय द गॅस, इफ W इज द वर्क डन बाय द गॅस in separating the molecules against their intermolecular attractions, the total amount of work done by the gas is, म्हणजे आता काय व्हायले, जेव्हा पोरस मटेरियल मधून जे गॅस आपण पॅस करायलो त्यामुळे त्यांच्यामधलं डिस्टन्स जे वाढायले मॉलिक्युल्स मधलं, that will also cause to the work done part and separating the particular case, and W is the work done by the gas separation of the molecules. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये जर समजा मी ते ॲड केलं, दॅट इज P2 V2 मायनस P1 V1, त्याच्यामध्ये प्लस काय W. का बरं हे अमाऊंट ऑफ वर्क डन ॲड केलं? बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द इंटरमॉलिक्युल्स आर टू बी देअर. त्याच्यामुळे जे काही वर्क डन म्हणजे ते जे वर्क डन होणार आहे, म्हणजे त्यांचं मधलं जे सेपरेशन वाढणार आहे, दॅट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दॅट वर्क डन, अँड दॅट्स वाय इट इज टू बी taken into account, and that's why the net amount of the no heat is gained or lost by the surroundings. There are 3 possible cases, म्हणजे हीट लॉस होणार नाही आणि गेनही होणार नाही, अशा प्रकारच्या 3 केसेस यामध्ये आपण जर बघतो. बिलो द बॉईल टेम्परेचर, इफ P1 V1 इज लेस दॅन P2 V2, जर समजा P1 V1 लेफ्ट हँड साईड हे लेस असेल P2 V2 पेक्षा, तर त्यामध्ये काय त्याचं आउटपुट आहे, दॅट इज नथिंग बट टू बी अ पॉझिटिव्ह output, that is P2 V2 minus P1 V1 will be positive, and W must be positive or 0 in that case, and the net positive work is done. अशामध्ये आपण म्हणतो की amount of work done is to be positive झालं, and by the gas, and there must be a cooling effect when the gas passes through the porous plug. आणि अशा ठिकाणी काय होणार, कूलिंग इफेक्टच आपल्याला बघायला मिळणार. पण जर समजा ॲट द बॉईल टेम्परेचर इफ P1 इज नॉट व्हेरी हाय, अँड ॲट दिस स्टेज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, म्हणजे ह्या केसमध्ये काय की दोन्हीकडचं वर्क डन हे सारखंच आहे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ॲट दिस स्टेज दिस डिफरन्स P2 V2 minus P1 V1 will be 0. So this is what quite interesting stage. The total work done by the gas in this case is W.
म्हणजे जे काही डिफरन्स येणार आहे तो आउटर मॉलिक्युलर ॲटम्सचं जे काही डिस्टन्स तेच अमाऊंट ऑफ वर्क डन होणार आहे. इथं सुद्धा आपल्याला कूलिंग इफेक्ट ॲट द स्टेज टेम्परेचर इज टू बी देअर अँड द वर्क डन ओनली ड्यू टू द बाय द गॅस अँड द ओव्हरकमिंग इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन्स, तेवढंच त्याच्यामध्ये वर्क डन होणार आहे. पण जर समजा अबोव द बॉईल टेम्परेचर म्हणजे P1V1 इज ग्रेटर दॅन P2V2 असेल तर त्या स्टेजमध्ये आपल्याला नो डाऊट P2V2 minus P1V1 will be negative. So here you will not find the cooling effect, you will find the heating effect at this stage. So definitely at this stage is greater or the less than the W, and so this is what the observed effect depends upon the whether P2V2 or P1V1 is greater or less than W is to be there. And if suppose W is in this case W is or the different cases, that is to be as an if W is to be greater than P1V1 minus P2V2, मग अशा केसमध्ये जर समजा इफ W जर समजा हे ग्रेटर असेल P1V1 minus P2V2 पेक्षा, कूलिंग इफेक्ट विल बी ऑब्झर्व. And if suppose W will be less than P1V1 minus P2V2, then heating effect will be observed as far as this last stage is going to be concerned. So this is what the two cases, the cooling or the heating effect of the gas due to the free expansion through the porous plug from the higher pressure or from the higher pressure to the lower pressure side will be depends on the deviation from the boil's temperature or the work done in overcoming the intermolecular attractions. And this is what the case. म्हणजे बॉईल टेम्परेचर बघा, जेव्हा जेव्हा बिलो बॉईल टेम्परेचर अँड इक्वल टू बॉईल टेम्परेचर होतं नियरली, त्या केसमध्ये ॲट द बॉईल टेम्परेचर or the below the boil temperature, the whatever the output is to be there, it is the cooling effect was to be there, and this effect is going to be changing or the it is totally depending on the deviation from the Boyle's law and the work done by the overcoming intermolecular attractions. म्हणजेच W जे आपण म्हणलेलं आहे ते अमाऊंट ऑफ वर्क डन वर डिपेंड करते कूलिंग इफेक्ट ऑब्झर्व व्हायला का heating effect. So this is all about the what the porous plug experiment is to be there done by the Joule and the Thomson. And thank you for joining this session. Be at home and be safe. Thank you.